Hello students, how are you? I'm fine. In this video, I'm going to teach you grade 9 biology, unit 4, subtopic 4.4, which says sexual reproduction in humans. Hayyee barattoota keenyaa akkam jirtan nageenyi keenya bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabu jechaa har'a kan ilaaluuf deemnu bioloojii kutaa 9 yuunitii 4ffaa subtoopikii 4.4 sexual reproduction in humans isa jedhudha jechuudha. Sexual reproduction in human jedha. Before that, warroonni channel keenya haaraa taatan subscribe gochuun nu gargaara jechaa warri kaanis like share gochuun hiriyoota keessan biraan gahaa isiniin jenna itti fufnu. Okay. Sexual reproduction in humans jedha. Wal hormaata saalaa kan namaayii jedha. Okay. What is sexual reproduction jedha? Sexual reproduction involves the production of sex cells. So sexual reproduction in wal hormaanni saalaa kun maal involve godha maal keessatti hirmaata? Sex cellii oomishuu keessatti hirmaata jechuudha. It almost always involves two parent organisms. Yeroo hunda almost or yeroo hunda kun maal involve godha two parent organismii lama jechuudha. Parentii ka ta'e sanuu tokko female kan male barbaada jechuudha guyyoomiyyuu. Tokkummaan reproduce gochuu hin danda'u jechuudha. These sex cells are called gametes and they are made in reproductive organs. Parent cell ka jenne kun these sex cell ka jenne kun gamete cell jedhamuun beekaman. Ammas they are made in reproductive organ. Eessatti tolfaman reproductive organii keessatti jechuudha. Okay. The gametes are produced through meiosis. Gamete celliin reproduction systemii keessa meiyosisiin jechuudha kan reproduce ta'u. Garuu qaamni kaan ammoo maayitoosisiidhaanii jechuudha. So ni barattan fuuldura. Sexual reproduction starts with the union of sperm and egg in process of called fertilization. Maal jechuudha? Sexual reproduction kun kan eegalu unionii walitti dhufeenya spermii fi eegiiti jechuudha. Adeemsa fertilization jedhamuun jechuudha. So this can occur either inside, which is called internal fertilization, or outside, which is external fertilization, outside of the body of the female. Kunis fertilizationis kunis kan ta'u qaama female qaama dhalaa san keessa yookaan san makamaal jedhamu internal fertilization jechuun beekama takkaa'oo gara alaa jechuudha. Sanis external fertilization jechuun beekama jechuudha. Fertilization results in the formation of a single cell called zygote. So fertilization maal kanna bu'aan fertilization single cell qeenxee ta'e tokko kan zygote jedhamuudhaan beekamu jechuudha. So the zygote then grows into new individual. Zygote kanaatu tokko individualitti guddataa jechuudha. The female gametes are always larger than the male gametes and are not mobile. Maali? Gametiin kan dhalaa jechuudha. Yoomiyyuu kan dhiiraarra dheeraadha. Ammallee bakkaa bakkatti hin socho'u jechuudha kan dhalaa kun. Okay. Key termsii kana ilaalla. Eggs isee jiru it is maal? It is a female gameteedha. Gametii kan jenne lama. Gamete jechuun sex cell jenne. Sex celliin gametiin dhalaa. Eegiidha kan dhiiraa garuu spermiidha jechuudha. Fuse gisee jennu it is a union or fertilization of egg and sperm. Fuse jechuun gisee
spermiin eegii wajjin walitti qabamu jechuudha. Fertilizationiin uumamu sanaa jechuudha. Gametes gisee jennu garuu it is a reproductive cell or sex cell, egg or sperm jechuudha. Reproductive cell gisee jennu seelii wal hormaataa gisee jennu sex cellii baanna. Innis eegii fi spermidha jechuudha. Meiosis gisee jennu garuu it is a type of division whereby gametes are produced. It is a type of division process. Amala divisionii takka adeemsa divisionii qoqqoodamiinsa seeliin akkamitti seeliin tokko takka orgaanizimiin tokko akka itti guddatu keessaa takka reproduction systemii keessaa meiosis jechuun divisioniidha. Qoodamiinsa gametes seeliin ittiin adda qoodamne jechuudha. Gametes cell jechuun sex seeliin. Gabaabumatti orgaanizimiin tokko kan guddatu sababa seeliin isaa reproduce ta'uun seeliin isaa heddummaatuun ijoollummaarraa seeliin isaa baay'achaa gara nama guddaatti dhufa. Seeliin kunis karaa lamaan baay'ata. Tokko karaa meiyosisiin, inni kaan karaa maayitoosisiiti. Meiosis gisee jennu sex orgaanii isaati kan ittiin baay'atu, ittiin guddatu sex orgaanii isaa gametes isaa. Garuu ammoo meiosis gisee jennu maayitosis gisee jennu kan ittiin guddatu qaama kaanii jechuudha. Somatic cell isa jennu the cells which are without gametes cell. Seelima hundaa'u kan all cells without gametes cell jennaan somatic cellidha. Seeluma hundaa'u kan qaama kanaa kan sex cell irraa adda ta'e hundi isaattuu bifa maayitoosisiitiin adda qoqqoodamaa jechuudha. Kana ni barattan anyway fuuldura gara 10 kana jiraachuun oolu. Inni kaan spermiidha. It is male gamete. Spermiin male gameteidha. Zygote gisee jennu garuu fertilized eggidha. Fertilized egg jechuun seelii eegii kan spermii wajjin wal fudhattee jirtu jechuudha. Okay. Inni kan primary and secondary sexual characteristics jedha. Primary and secondary sexual characteristics amala saalaa duraa fi saala lammeessoo ka jedhamu sanaa jechuudha. Okay. What are primary sexual characteristics? Amala saala duraa kan jennuun kun maalidha? Okay. The human males are born with penis, scrotum and testicle, whereas female born with vagina, uterus and ovaries. Maal jedhee the human males are born with penis, scrotum and testicle, whereas female are born with vagina, uterus and ovaries. Maali? Fakkeenyaaf qaama saalaa jechuun amala saala duraa gisee jennu kana amala namni tokko takkaa'u eegaa orgaanizimiin tokko gisuma dhalatu sanuu dura inni kun meeriidha takkaa'u fi meeriidha jennee kan amala nuti ilaallee adda baasnu jechuudha. Maaliin? Primary sexual characterii. Fakkeenyaaf yoo namni dhiiraa tokko dhalate dhiira ta'uu isaa maaliin beekna? Takkaffaa peenis qabaachuu isaati. Scrotum and testicle jechuun peenis gisee jennu qaama saala dhiiraati. Scrotum gisee jennu garuu gogaa wanti of keessatti hammatu cidhaan of keessatti hammatu cidhaan dhiiraa. Inni kaan testakiliidha cidhaan jechuudha. Cidhaan gisee jennu killee waan fakkaatu kan lama ta'ee qaama saala dhiiraa jalaan kan jiru san jechuudha. San maaliif gargaara? Spermii oomishaa jechuudha. Whereas garuu ammoo females born with vagina. Garuu femalein vagina wajjin dhalatu qaama saala dhalaa jechuudha. Uterus fi ovary qabanii jechuudha isaan. These are the primary sexual characteristics in males and female respectively.
kun primary sexual kun maalidha? Primary sexual characteristics idha male fi female jechuudha. At puberty garuu gaafa amalli saala lammeessoo dhufu gaafa dardarummaan takka dubrummaan dhufu or adolescence takka gisee dardaran jechuudha. These characteristics change markedly. Amalli kun ni jijjiirama jechuudha. What are the secondary sexual characteristics? Amalli saala lammeessoo maali jee? Puberty begins in the early teen years. Puberty isaanii ijoollee eegalaa jee. Puberty or adolescence is the time when secondary sexual characteristics begin to develop. Puberty takka durbummaa takka adolescence kun maali? Puberty dardarummaa dubrummaa adolescence ka jedhamu kun dargaggummaa kan jechuun namni tokko gisee amala lammaffaa argisiisu ka jennuun kun yoomi gisee yeroodha. Secondary sex characteristic begin to develop. Amalli saala lammeessoo gisee guddachuu jalqabu jechuudha. Secondary sexual characteristics begin to develop so that sexual maturity is reached. Maaliif amalli saala lammeessoo kun guddachuu jalqaba akka sexual maturity reached ta'uuf jechuudha. Akka namni tokko sexualidhaaf mature ta'u jechuudha. Akka namni tokko hormaataaf bilchaatu jechuudha. Guddatu. Sexual maturity means that the potential for sexual reproduction exists. Maal jechuudha? Dandeettii namni tokko yookaan organismiin tokko sexual reproductionidhaaf danda'u qabaachuudha jechuudha. Secondary sexual characteristics in male. Amma fakkeenyaaf akka jechuun yoo namni dhiiraa tokko reproductionidhaaf spermii isa barbaachisa. Umrii 18 keessatti spermiin qabu ta'a. Kanaaf maali? Immaturedha jechuudha. Hin geenye jechuudha. Kana. Okay. Secondary sexual characteristic in male. Amala saala lammeessoo dhiiraa mee haalaallu jaa. Growth and maintenance of male sex organ. Qaamni saalaa isaanii guddata. Inni kan increase in body hair. Qaamuma isaarraa rifeensi ni guddata. Ni dabala. Increase muscle mass. Fi maashaan isaallee ni guddata. Increase the growth of long bones of arms and legs. Maali? Lafeen isaa kan qomaa kun takka harkaa kun fi miilaa ni dhedheerata ni guddata. Deepening of voice fi sagaleenis ni guddata jechuudha. What role do hormones play in puberty? Hormooniin maal godhu? Puberty kana keessatti maal taphatu? Gahee maalii taphatu? The glands of the endocrine system release hormone or chemical substance which control the development and the activity of the male reproductive system. Endocrine system ka jennuun kun Glandiin xannachi endocrine system kun hormoonii gadhiisa. Hormooniin sanuu maal kan godhu? Kan develop guddinaa fi gochoota male reproductive system kana kan to'atu jechuudha. Hormoonichi san gadhiisa jechuudha. The change that occur during puberty are controlled by sex hormones. Jijjiiramiinsi sex organ irratti dhufu kun eenyuun controlled ta'a? Sex hormoneidhaan jechuudha. These hormones are secreted by the endocrine system. Hormooniin kun eessarraa madda? Endocrine systemidhaan madda jechuudha. The onset of puberty in males causes hypothalamus to produce several kinds of hormone. Pubertiin eegaluun maali? Dhiira keessatti eegaluun maaliif sababa ta'a? Akka hypothalamusiin produce several kinds of hormone. Hormoonii garaagaraa akka inni oomishu gargaaranii kakaasa jechuudha. These hormones interact with the pituitary gland. So hormooniin kun maali? Pituitary gland wajjinis hariiroo qaba jechuudha.
Puberty in females began in early teen year. Pubertiin dhalaa keessatti kan jalqabu jechuun amalli saalaa lammeessoo mul'atuun kan jalqabu shamarra keessatti isaanii ijoolleeti jechuudha. In female, LH causes egg to be released into oviduct, whereas FSH stimulates the development of follicles in ovary. Maali? Shamara keessatti LH kun wanni irraa madda inni illee hormooniidha. Endocrine irraa madda maal godha? Eegiin akka gadhiifamtu godhaa gama ovdiktii jechuudha. Ovdiktiin ovaarii irraa gisee as baatu jechuudha. Gama ujummoo ovaariitti. Garuu FSH kun illee maalum stimulate godha the development of follicle in ovary. Ovary keessatti follicle akka develop ta'u kan akka kaasaa jechuudha kunis illee. A follicle is group of epithelial cell. Maalidha? Folliclein kun groupii walitti qabamiinsa epithelial celliti jechuudha. Epithelial cell surround the developing egg cell. Maal godha epithelial cellin kunis killee guddicha jirtu kanatti marsaa jechuudha. FSH also cause hormone called estrogen to be released from the ovary. Ammas FSH kun maal godha? Hormooniin estrogen jedhamu akka release ta'u godha jechuudha ovary irraa. It is responsible for secondary sex characteristic in female. Inni estrogen jennuun kun maaliif responsibiliidha? Amala saalaa lammeessoo shamara keessa jiru jechuudha. Kanaaf responsible kanaaf itti gaafatama qabaa jechuudha. Secondary sexual characteristic in female include amalli saalaa lammeessoo kan shamaraa tokko haalaallu inni eenyufaaf keessatti qabata? Increase in growth rate of long bones of arms and leg. Guddina takkaa growth rate lafee harkaa dheeraa kanaa fi miilaa akkasuma develop more hair especially under the arms and the pubic area. Ifi maali? Rifeensi baay'achuun rifeensi biqiluun eessatti especially bobaa jala takka harka jala fi bakka pubic area ta'e jechuudha. Pubic jechuun naannoo qaama saalaa kanneeni. The hips broaden. Lafeen hip jennuun kun ni bal'ata. And the more fat is deposited in the breast. Ifi naannawa harma isaanii kanattis faatiin baay'een isaanii depositaa coomni jechuudha. Ammallee buttoka gama duuba ta'aa isaanii kanallee buttoka jechuun kan ittiin taa'an kana gama kanatti illee akkasumatti maaltu dabala faatiin deposit ta'a. Amma stiffs fi sarbaa isaanii kanarrallee maaltu ta'a faatiin deposit ta'a jechuudha. Eegas can the menstrual cycle begin? Maali? Menstrual cycle tu eegalaa jechuudha. Marsaa laguu isa jedhamu jechuudha afaan Oromoofaatiin. Kanatu eegala. Kun shamara keessatti. Okay. What are psychological and social change during puberty? How do they affect the life of youth? Okay. Baay'ee isaa deema waan ta'eef garuu kilaasitti aanu yoo hojjennee bareedaadha. Asirraa jalqabne garuu wanti kana ilaallu kiitarmisii kana ilaallu. Key-terms hormones. Hormone maali? Hormones are chemical messenger secreted by endocrine gland. Hormone maali? Chemical ergamtoota chemicalidha. Eessarraa kan maddan endocrine gland irraa maddan. Puberty gisa jennu maali? The time when secondary sex characteristics began to develop.
gisee puberty jennu yeroodha amalli saala lammeessoo guddachuu jalqabudha. As secondary sexual characteristics begin to develop, so does sexual maturity. The potential for sexual reproduction is reached jechuudha. Maali akkuma amalli saala lammeessoo kun guddachuu jalqabuun sexual maturity is reached ta'a jechuudha. Amala walqunnamtii saalaatiifis namni tokko ga'aa ta'uun dhufaa jechuudha erga kun guddatee booda. Secondary sex characterin garuu maali? Characters that are not primarily involved in formation of delivery of eggs and sperm but that are essential for behavioral and functional success of reproduction. Isaan kun amala yeroo duraa involve hin taane kan yeroo duraa hin jirre garuu kan akka egg fi spermii kan garuu isaan barbaachisoo ta'an maaliif functional of reproductioniif amala wal hormaataatiif baay'ee barbaachisaa kan ta'anii jechuudha. Okay, har'aaf asuma irratti nu haa ga'uun jaa. Piriidiitti aanutti amma wal garuutti nagaatti horaa bulaa isiniin jedha.